Dạ thưa quý vị, chiều nay là ngày 25 tây tháng 1 năm 2024. Sam Hồ cảm ơn quý vị một lần nữa được dịp để Sam cùng đến với quý vị và tâm tình với quý vị mỗi tuần từ thứ sáu từ 3 giờ tới 3 giờ rưỡi chiều trong suốt 3 năm nay. Thưa quý vị thì Sam rất hân hạnh được dịp để mà ứng tiền của mình riêng ra. Sam nói như vậy để quý vị biết rằng là Sam không có nhận bảo trợ từ bất cứ nơi nào. Cho nên cái chương trình này giữ trong sự trung thực, thành thật và rất là công bằng để cho mọi người có thể tin tưởng được và có thể tự quyết định cho những gì mình nghe. Buổi chiều hôm nay thì Sam rất hân hạnh được dịp để tiếp chuyện cùng với lại ông thị trưởng của thành phố San Jose là Mayor Mahan. He has completed his first year in office. Is that correct? That's right, 1 year. Yes, correct. So, thưa quý vị, chiều hôm nay Sam xin kính giới thiệu quý vị ông thị trưởng Mahan. Ông ta cố gắng mỗi một tháng ít nhất một lần lên trên đài của Sam trong chương trình live radio talk show với Sam Hồ để mà cùng chia sẻ những cái cập nhật những tin tức mà quan trọng cho thành phố của chúng ta và cho dân cư của chúng ta. So, chúng ta rất hân hạnh cũng có chị Tara Đặng. Tara là người phụ tá chính người Việt của chúng ta để mà có thể giữ sự liên hệ với cộng đồng Việt Nam và thông tin cho người Việt Nam. Theo như Sam được biết, chị Tara khoảng chừng gần một năm nay thì chị là người rất sốt sắng, rất là hiền từ và rất là dễ thương. Chị làm việc rất là chịu khó và Sam rất hân hạnh được dịp để mà có chị Tara ở đây để giúp trong vấn đề thông dịch. So thank you very much, Mayor Mahan, for being here and taking your busy schedule to be with us and share with the Vietnamese community in particular. And this is a bilingual radio talk show, so hopefully that both audience can listen to and to share with us what's going on at the city and how things have been moving on. I've heard great stories about how safety is much better, how death on the streets is much lower, how homelessness has been decreased, and certainly cleaner city because of all the work that you put together on Saturdays with thousands of volunteers, 12,000 I heard. So thank you very much, and thank you. Please go ahead and share with us what's going on. Sure. Well, Mr. Sam Ho, thank you. Great to see you. Glad to have you here in my office. Thank you for making the trip over. I was going to attempt my Vietnamese greeting, everyone. Hello. I'll say it now. Sinh min chào quý tin nhạc của một bom ba mươi AM. Thank you all so much for having me. Look forward to our conversation. You're right. We've made some progress. We have a long way to go. We have some big challenges: homelessness, crime, high cost of living, the trash and blight. But year one, I would say, was a year of focus. We did fewer things. We put more of our tax dollars into the things that matter most, like those issues you outlined: homelessness, crime, trash. And we made some progress on homelessness. Because we built more shelter, we were able to get people indoors faster, and we actually reduced the number of people living outside by about 10%. That's pretty good for 1 year. Thank you, Matt. Ông thị trưởng nói rằng là một năm vừa qua ông đã làm rất là nhiều và đã có những cái thành tích, nhưng mà mình cũng còn một cái chặng đường rất là dài để mà mình có thể làm thêm được nữa về vấn đề vấn nạn vô gia cư. On safety and crime, we increased the rate at which we hire police officers. We're starting to see our police academies grow again this year. We'll have a somewhat small academy, then a medium-sized one. The last one looks like it may have 40 officers in it, which would be great. We're trying to increase staffing. We also have been investing in technology. We are deploying a network of 300 automatic license plate readers, the cameras that take the photos of license plates. And we really believe in data privacy. We delete the data immediately if we don't use it for an investigation. If it is used in an investigation, we delete it right afterwards. It's helping us catch criminals and hold people accountable for smash and grab robberies, home invasions, catalytic converter theft, and I'll let Tara translate that. Yes. Ông thị trưởng nói rằng là ông đã bỏ rất là nhiều sức mạnh của ông vào vấn đề mướn thêm cảnh sát, và ông đã
tìm đủ mọi cách để mà lấy được những người ra trường từ những cái trường học academy đó để mà có thể vào cái đội ngũ của cảnh sát của chúng ta. Và ông cũng đã làm được là 30 cái camera, 300. Dạ, 300 cái camera để mà mình có thể chụp hình của những người gọi Bản số xe. Yeah, criminals hoặc là ăn cắp catalytic converters. Mấy cái vấn đề đó là hiện giờ là một cái vấn đề rất là vấn nạn của chúng ta đó, về vấn đề an toàn của công cộng. Yeah. And then, just on safety, as you mentioned, we saw catalytic converter thefts drop over 50%. We saw traffic fatalities drop over 25%. And so we believe, and on homicides, we were much lower than San Francisco and Oakland. So we think there are signs that we're making progress, but we still have a long way to go. Yeah. Thì ông thấy rằng là cái vấn đề cái số lượng của cái catalytic converter đó bây giờ đã giảm là 50%, và cái vấn đề về những người mà homicide là những người mà bị chết án mạng đó thì là giảm 20%. Yeah. Right. And then finally, on cleaning up the city, you're right, we had an increase of over 300% in volunteerism. We had people coming out, joining our cleanups. The Vietnamese community really showed up. We did cleanups all over the city, and we had Vietnamese residents come out and join us in picking up trash, cleaning up graffiti, planting trees, and really, it was wonderful to see. So we're making some progress there too. Yeah. Ông cũng nói rằng là năm vừa rồi ông đã làm cho cái số lượng mà của những người mà tình nguyện viên lên tới 300%, và trong số đó thì những người Việt Nam chúng ta để ra làm tình nguyện viên rất là nhiều để mà giúp đỡ ông lượm rác rưởi trong thành phố trong một năm vừa qua, thì ông cũng cảm ơn rất là nhiều. Yeah, so you mentioned about 300% increase in the number of volunteers that help clean up. That translates into about from 4,000 to 4,000 to about over 12,000 volunteers. I'll have to get you the numbers on that. That I was know. in December Is that what it said? 24? Yeah, Yes. we did. Yeah, that makes sense. We organized 57 cleanups, more than one per week. Sometimes we do 2 on the weekends, and took over 500,000 pounds of trash off the streets and had thousands of new people come out to help. So that's part of what we're doing there. We're doing more code enforcement. I think we may talk about that, and generally trying to hold people accountable for crime that involves blight. So graffiti, we're going to be doing more enforcement against graffiti in the years ahead, because we need to have a city that's safe and clean for everyone. Ông nói rằng là năm vừa qua ông đã có tới 57 cái cuộc dọn dẹp thành phố lượm rác rưởi, và đã dọn được là nửa triệu pounds của rác, đó là khoảng 2.500 tấn, 2,500 tons of trash. Over 500,000. Yeah, that's the pounds. Right. When you convert to tons. 2.500 tons. So thì ông nói đó là một cái thành quả của ông, ông rất là vui cho năm vừa qua. Cộng thêm nữa là ông cũng làm về cái vấn đề gọi là code enforcement, nghĩa là cho ông bắt buộc những người mà có những cái cơ quan thương mại hoặc là nhà cửa mà phải chịu trách nhiệm để mà giữ cái chỗ của mình sạch sẽ. Yeah. Thì when you say 57 cleanups, that translates into about 57 weeks. So there are 52 weeks in the year. Our goal is to do a community cleanup every Saturday at 9 a.m. Some weeks we had 2. We had another one at 11 a.m. just because we had more interest from the community. Great. So thưa quý vị, thì ông cũng có nói rằng là có 57 cái clean up lần, nhưng mà mỗi một tuần thì một lần là sáng thứ Bảy từ 9 giờ sáng. Thì quý vị biết là một năm chỉ có 52 tuần thôi, nhưng mà họ làm tới 57 clean up, nghĩa là nguyên cả năm. You didn't take Saturdays off very much, right? No Saturdays off. So we call you guys to please, nếu mà trường hợp được quý vị tham gia vào volunteer for the city, make our city cleaner, và có thể tham gia vào những cái buổi sáng thứ Bảy từ 9 giờ để mà giúp vấn đề clean up trên 500
ngàn pound trash. Yeah. We also need to remind people to use 311. You can get free junk pickup. The city will come clean up graffiti. You can fix potholes, street lights. Please use 311 to tell us where you need the city to come out and fix problems. So you mentioned about code enforcement relating to blight, and there's been an article in the last few days relating to some residents receiving tickets. $250. I hear from $100 to $1,000, and it's really important that they keep the house clean, especially in the front yard, because it affects the whole neighborhood. That's right. And it attracts crime when it's dirty. But there are complaints about that, and how you dealing with that situation when probably hundreds of people receive those tickets. So we are doing more code enforcement because we have to hold ourselves to a higher standard. We want to be a city that's safe, that's clean, that's welcoming to everyone, that has a good economy. So we have to all take care of our city. I'm trying to focus on the bigger property owners. We have a lot of big property owners who own big residential buildings with lots of tenants and big commercial buildings where they don't maintain their property well enough. So we're really focusing on the big guys. They need to be painting their buildings, cleaning up graffiti, fixing broken windows, taking care of their tenants, maintaining their apartments that tenants are renting. That's my focus. The city has done some code enforcement out in the neighborhoods. And, we want to make sure we give people time to come into compliance. We don't want to punish working families, but we do want everyone to comply with our codes so that we all can live in a safe and clean city. Thì ông nói rằng là cái vấn đề của code enforcement thì hiện giờ cái trọng tâm của ông là vào những cái tòa nhà lớn và những cái gì mà nó gọi là lớn, thì ông cũng muốn cho chúng ta có thời gian để mà sửa đổi. Thì ông muốn rằng là giả sử như cửa sổ mình bị hư thì mình cũng phải sửa, hoặc là mình bị vẽ bậy mình cũng phải dọn dẹp, hoặc là rác rưới mình phải dọn dẹp. Thì cái đó là cái trọng tâm của ông trong năm nay, và ông cũng rất là muốn là chúng ta, mỗi một người chúng ta phải giữ sạch sẽ cho cái chỗ của chúng ta ở hoặc là chỗ làm của chúng ta. So if they have received tickets up to now, should they all pay for them, or is there any kind of a forgiveness? Well, I would say that if you believe that the ticket was unfair or that you did not have time to comply, I do think it is worth reaching out. They can reach out to our office, which is an email address, mayor@sanjoseca.gov, mayor@sanjoseca.gov. And we will try to help you. Now, you should follow the code enforcement rules. And if you got a fine, you may have to pay it. You probably have to pay it. And you should not miss their deadlines. It's better to get your check in and pay it. But if you feel it was unfair, or if you feel that you were not given time to come into compliance, to clean up your front yard, then we do want to hear from you. We want to be your advocate at City Hall. I'm focused on the big property owners who are being negligent, not trying to go harass single-family homeowners. So please do feel free to reach out to our team if we can be helpful. Ý ông nói rằng là nếu mà mình đã nhận được cái bản phạt đó, thì mình có thể, nếu mình nghĩ là nó không công bằng vì mình không có thời giờ để mà mình sửa sang lại, thì làm ơn dùng email cho ổng là mayor là mayor@sanjoseca.gov. Thì cái đó cũng rất là dễ để cho ông biết được cái cảm nghĩ của chúng ta. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì, chúng ta sẽ ráng cố gắng để mà mình giúp đỡ, nhưng mà ông cũng muốn là chúng ta phải đi theo cái đường lối của những người code enforcement mà người ta đưa ra, để mà mình có thể biết là nó unfair hay là không fair, nó là có công bằng hay không. Vâng, vấn đề quan trọng lắm là khi mình nhận cái ticket thì mình cần phải trả cái ticket đó, không thôi nếu mà để quá hạn mình có thể bị phạt thêm đó, thành ra là không nên trả. Còn nếu mà muốn khiếu nại gì đó thì cứ liên lạc với lại cái địa chỉ đó. Và it's very nice that you offer the mayor's office Gmail address, because oftentimes at your level you're so busy and your staff are extremely busy.
and sometimes it's just impossible to handle this detailed information. So I think that's really appreciative that you are open to that, and I know how busy you all are. We're here to serve the community, so we will. Yeah. Well, thank you very much. Thưa quý vị thì chúng ta cũng nên muốn ông đề cập tới what kind of events coming up. Events. Well, we there's some exciting things happening. I mean, we're going to continue the cleanups, and then in the spring we have the world's leading AI conference is coming to downtown San Jose. You all probably are familiar with the company called NVIDIA. It's actually worth about $1 trillion. A very big company here. It's actually in Santa Clara, but they are doing their annual conference in downtown in the middle of March. So we're going to expect a lot of people from all over the world, about 20,000 people coming here for that conference. We're trying to bring more conferences. Another one we have this spring is called SynBio Beta. It's a leading biotech conference that we recruited. We actually were able to get them from Oakland and get them to sign up to come here for the next few years. So we're trying to bring more business, more conventions, more visitors. Of course, we're getting ready for 2026, which will be a very big year as we will have the Super Bowl and the World Cup coming. In terms of events, that's some of what's going on. Speaking of AI, I see in your update newsletter at the end of December, you mentioned about almost 10,000 patents were issued for San Jose residents. AI and machine learning. That's right. Patents. We really have the deepest, most diverse pool of technical talent in the world. We're very fortunate to be here in Silicon Valley. We're the capital of Silicon Valley. About half of the population and workforce is right here in San Jose. When you look at patents for AI, artificial intelligence, and machine learning, we have more patents, not just per capita, more in total, in aggregate, than New York, than San Francisco, than Oakland, actually than San Francisco and Oakland combined. So we really have a strong position, but now we need to make sure that we get those companies here and that they grow here, that they're started here, and that they don't leave. And so we need to make sure we keep taxes low, we keep the city safe and clean, and we create incentives to get those AI companies to be right here in our city. Yeah, trước khi chị chị thêm thì thưa when you mentioned safe and clean, that is very important for the city and attracting companies. And talking about safety, in your newsletter update, you mentioned somewhere along that the San Jose is the safest big city in the Bay Area. That's true. Comparing to San Francisco and Oakland and the United States, in terms of city of San Jose, about 3.75%. Out of 100,000 residents, whereas the United States is about 5.6%, and San Francisco about 6% plus, and Oakland is about 30 deaths. Homicides per 100,000 people. 100,000. Yeah, you're right. We did that analysis, and it showed, this is just for looking at violent crime and specifically homicides, but there's some parallels across all of these types of crime. Exactly what you said. We found that the number of homicides per 100,000 residents was 30 in Oakland, over 6 in San Francisco, over 5 nationally, and under 4 in San Jose. So we are a much safer city, but we can't take anything for granted. We still have work to do to hire more police officers, to invest in our children, to make sure people get treatment for addiction and mental illness, that there's accountability for crime. We have to stay focused on these basics. Still a great city to live in, and thanks for all your hard work. It shows the improvement. So bây giờ để thôi là dịch cái phần sau của ông. San Jose là cái thành phố lớn nhất vùng vịnh và là một thành phố an toàn nhất, và cái số lượng mà người án mạng bị chết á, trong 100 người thì 100.000 người thì chỉ có 3.60 mấy, là nghĩa là gần 4 người đó trong 100.000 người. Trong khi đó ở thành phố San Francisco là 6 người, ở Oakland là 30, còn của cả nước Mỹ là 5 người trong 100.000 người. Nghĩa là thành phố mình cũng rất là an toàn, nhưng mình đừng có ý ông nói là đừng ý, mình vẫn phải làm việc tiếp tục để mà cho cái vấn đề an toàn công cộng và cũng là cho thành phố
tươi đẹp hơn, và để cho những cái buổi họp mà những buổi hội conference, những buổi hội về vấn đề artificial intelligence AI ở đây, và những cái buổi hội họp khác nữa rất lớn cho rất thành phố quan trọng chúng ta, và mang tất cả những cái cơ sở thương mại vào trong thành phố San Jose. Cho hiện giờ là mình có tới 10.000 cái patients của AI patents. Yeah. And I think that we have here, I see that in your report say about 6,600 high-tech companies in our Bay Area, well, which is a great amount of the companies. So that's a wonderful place. So let's talk about Lunar New Year. Happy New Year! Happy New Year! Second time for the for the January month Yeah, here. Chúc mừng năm mới. Yes. So share with us when it's going to take place here at the City Hall. Yes. Well, there are many events. I think Tara is managing my event calendar, but we'll have a flag raising here at City Hall on the Monday. I believe I may be going to an event or two on Saturday. I know there's something out in the community here. There's something at Santana Row, and then we're visiting various temples. We'll be all over. I think I probably have about a half dozen events out in the community, maybe more. Ông thị trưởng nói rằng là cái mùa lễ hội của Tết Nguyên Đán này, lần này thì là ông sẽ đi rất là nhiều những cái buổi event hội họp của cộng đồng, và của cộng đồng mình, mà cũng cộng đồng bạn nữa, thì có khoảng 12 cái để ông phải đi. Thành thử cho nên nếu mà mọi người muốn biết thêm chi tiết, cứ việc liên lạc với Thara nha. So I know that the event at the City Hall is going to take place on Monday, February the 12th at noon. In the rotunda, I believe, and that's designed so that most of the staff and the city council members, officials would be able to also attend. So that's designed to fit very well with the workforce here. And then on Saturday, which is the first, là coi như mùng 1 Tết đó, thì you mentioned you have several places, events for Tết to attend. And so the design is the event is gonna happen on Monday instead of Saturday. And I understand that Saturday is a day where no staff is working. People are not working on the day there, and the inconvenience of that versus Monday where everybody's here. Yeah, we also took a day off for Tet. For the first time in the city's history, we're taking Friday off. We're letting all the workforce go home and have a 3-day weekend for Lunar New Year. So this is recognition of the importance of our Asian American community, Tet in particular. We're actually letting our workforce go home Friday and for the weekend so they can celebrate the Lunar New Year in their neighborhoods, with their families, with their loved ones. And I'll be going out to the neighborhoods to visit people there. And then when we come back to work on Monday, we'll do the flag. Well, that's wonderful because, San Jose City, San Jose Evergreen Community College District, where I've been a director over 23 years there. Last year, the board approved the resolution to have one holiday for Lunar New Year and a fully paid holiday for staff there. So we took that during the weekend of Martin Luther King weekend. Okay. And I found out that the city, for the first time, thưa quý vị, thì ông nói rằng là cái thành phố San Jose này lần đầu tiên ở trong lịch sử của San Jose mà thành phố đã chấp thuận cho người Việt và tất cả các nhân viên, khoảng chừng 5-6 ngàn nhân viên của thành phố được nghỉ paid holiday, là được nghỉ vào ngày thứ 6 là ngày ngày giao thừa của cái mùng 1 Tết này, là thứ 6 tuần sau là February 1st. Tất cả 6.000 người được nghỉ ngày đó để mà ăn mừng cái ngày lễ Tết Nguyên Đán, và đồng thời là họ được trả tiền khi mà họ nghỉ đó. Thì cái đó là một cái điều lịch sử mà mình nghĩ rằng là mình là người Việt, đặc biệt chúng ta nên để ý tới điều đó, và very encouraged to see that's the city honor that day by giving that holiday. That's historical, and I think that thưa quý vị, đây là một ngày rất là lịch sử, mà ngày đầu tiên được thành phố cho nghỉ lễ một cách gọi là được trả lương. Rất là đặc biệt, mình nên nhớ những cái công trình đó. Thank you very much for explaining that and the holiday. There are people who are saying in the community that why not organize the event on Saturday, which is on the 1st, happen to be on the 1st instead, and do it on Monday. Can you help clarify that? And the mainly is that they say that the mayor made a promise,
and probably Biên Đoàn, the District 7 council member, made a promise. I don't remember any promise. Yes, I don't either. And normally those are the promises I don't hear often. Yeah. So maybe you promise for a better life, better, cleaner city, better, less homelessness, more safe city. But the promise for the first that you have to have the flag raising in that particular, I have not heard of that or remember that. Can you help? I don't know. I mean, I'm not sure what to say. I would say this. I mean, what I know we've wanted to do is try to bring the community together and have larger flag raising that everyone can attend and have a big event. Of course, the challenge at the city is that we have a paid workforce here that is getting a 3-day weekend so they can spend Lunar New Year with their families. And we don't usually do flag raisings on the weekend. We typically do them during the week when staff is here and when the council is here, when we're at City Hall. So asking people to come in when we're trying to give them Lunar New Year off, to come in and instead say, no, sorry, you need to come in and work that day in order to do a flag raising, just doesn't feel right. And you know, I don't think the District 7 Council office was able to make that happen, which is fine. I think that really what we should do is spend the first day on Saturday out in the community, not making people come downtown to City Hall, but we should be together out in the community, celebrating out in the neighborhoods and in Little Saigon and elsewhere. And I'll be at multiple events, community events with folks. And then when City Hall is open again, we can do the flag raising then. But we have to have security here. We have to have event services. So I think I said I would do my best to make sure we have a big flag raising that everyone can participate in. And it looks like Monday's our best option, unfortunately. You know, I wish we could make everybody happy, but it's just very hard to do. So I don't remember you make the promise to have it on the first. So did you make any promise for the first? The only conversation I remember is one with some community leaders who wanted us to try to have it together at City Hall and allow everybody to participate. And I think we said we would look into it. I think we said we would try. But I think the reality is what it is. I can't change the fact that the city, we decided to create Lunar New Year as an official holiday and to pay people to have the day off. And I can't change the fact that it's a Saturday when no one's at City Hall. So the earliest day we can do it at City Hall is on Monday, but we can do a flag raising out in the community. We can do many other events together on I did Saturday. double check with the council member Biên Đoàn a few hours ago, just to make sure I understand. And he said that he never promised that first as for the day that we must use to raise the flag. And I don't remember that neither. But thưa quý vị thì Sam cũng đã gọi nói chuyện với lại ông Biên Đoàn và Dũng mới nói chuyện với ông Mahan đây, thì họ không có nhớ hoặc là họ không bao giờ mà hứa rõ ràng rằng là ngày 1 là cái ngày họ phải làm cái flag raising là dựng trao cờ và kéo cờ vào cái ngày 1 Tết Nguyên Đán. Thành ra họ làm ngày thứ hai này cho nó tiện cho công nhân, vì công nhân được nghỉ ngày thứ 6, họ muốn thời giờ với gia đình của họ hơn, và họ đồng thời là ổng sẽ dùng cái ngày đó và nhiều người sẽ dùng ngày đó để đi khắp nhiều cái lễ khác nhau để mà dự cho cái buổi Tết Nguyên Đán của chúng ta ngày 1 và thứ Bảy sắp tuần sau. Chị có có gì nói thêm không? Mình chỉ có 2 phút nữa thôi. Dạ thôi, thì let's go to the final point about the budget, a little bit overview. Really fast. Not a lot of time here, but we're going to continue to stay focused. The budget's going to be focused on ending homelessness, cleaning up the city, hiring police officers, hiring firefighters, supporting small business. We have to stay focused on those things. We'll be sharing more in the weeks ahead, especially if people are getting our newsletter. Nghĩa là trọng tâm của năm 2024 cũng sẽ giống như là trọng tâm của năm vừa rồi về vấn đề an toàn công cộng, về vấn đề là dọn dẹp sạch sẽ thành phố, và về nghĩa là ông muốn năm nay sẽ giúp nhiều hơn cho những cái cơ sở thương mại nhỏ để mà làm cho thành phố của mình có thể có được một cái thành phố trở lại với điều căn bản hồi trước. Về vô gia cư ha. Vấn đề vô gia cư, dĩ nhiên. So I want to close the radio talk show this afternoon by expressing my thanks to you, because I've watched you since your council member days and your campaign days and your first year in office as mayor. I don't think anybody works harder than you. And most importantly is that you have been very close to the community from day one. Nothing is perfect, but I think you've worked more than one person can do, and I know that your schedule is by the minute. And thank you so much for all your hard work. Keep up the good work there.
and the community is helping you out with all the cleanup. Thank you, Sam. Thank you, Cảm Mr. ơn. Samho. Yeah. Appreciate that very What do much. you say, Yeah. last word? Yeah, I just want to thank you for this opportunity and just really thank the community. The Vietnamese community has also really stepped up and been very involved. It's going to take all of us. It's a team effort, and I'm grateful to our Vietnamese community for being part of the solution. Thank you so much. Chị Tyra. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Ông nói rằng là ông cảm ơn cộng đồng người Việt Nam mình đã giúp đỡ ông trong thời gian vừa qua, và ông hy vọng sẽ có được cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam. Thank you very much for your staff and great team, and thank you so much for what you do, and always nice to be able to meet the new person, Seamus. Seamus, I've been working with Seamus over the phone for months, and finally see you. Now So you thank see him you. in person. Cảm ơn người Good. Samho rất nhiều nhé. All right. Yeah. Thank Cảm ơn you chị all very Tyra. much. Yeah. Thank you, Mayor Mahan. Thank you. Thank you, All Mayor. right. Have a great rest of the day. Bye. All right. Thank you.